Morning. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് നമുക്ക് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്പാദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു എന്തെങ്കിലും വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശേഖരം രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കും, പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാം. ചിലര് അത് ലാൻഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലർ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലർ മെഷീനറി ആയിരിക്കും, ചിലർ വെഹിക്കിളായിരിക്കും, ചിലർ വീടിലായിരിക്കും, ചിലര് പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രോജക്റ്റുകളിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർസ്, അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽത്ത് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അസറ്റ് ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെ അസറ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള അസറ്റ് എന്നൊക്കെ. Meaning and type of assets. An asset is any possession that has value in exchange. Very simple definition. Any commodity, any goods, or any instrument that has a value when it is exchanged. And it can be of two types. Asset can be classified into two. And the first classification is tangible asset. And the second one is intangible asset. Tangible asset എന്ന് പറയുമ്പോൾ those assets which are also known as physical assets or real assets. And intangible assets are also known as financial assets. Tangible assets നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സും അല്ലെ റിയൽ അസറ്റ്സ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് ഓരോ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്? Tangible asset is an asset which is having a physical form and whose value depends on its physical properties. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Those are having a physical form which can be visualized and also can be touched, and of course they are having a physical structure, a physical form, and also of course they are also having as a value also. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ the size of the building. These are some of the properties of that building. So the value of that asset depends on the properties of that asset. And physical assets are normally considered as less liquid because the transferability of physical assets are not so easy, and it cannot take place in a quick sessions. For example, suppose we are having some land for one hectare of land. Just assume that, and we have to sell it and convert it into cash flows. Liquidity means less liquid asset. When asset becomes liquid when it can be easily converted into cash flows. But liquidity എന്ന് പറയുന്ന ഒരു concept, liquidity എന്ന് പറയുമ്പോൾ easy convertibility of
assets into cash form, and an asset becomes liquid when it can be easily converted into cash form. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ് എന്ന് പറയാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 1-2 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കത് സെല്ല് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ ക്യാഷാക്കി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അപ്പൊ അതിന് അതേപോലെ ബിൽഡിങ്, മെഷീനറി, whatever may be, the physical assets are comparatively less liquid because its convertibility into cash form takes much time. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലിക്വിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, then tangible assets can be again classified into two: reproducible and non-reproducible. Reproducible means reproducible assets are those assets like which can be reproduced again. For example, machinery. Machinery ഒക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നു. പക്ഷേ ബിൽഡിങ്ങുകൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നു. But there are non-reproducible assets like land, availability of land, the world. നമുക്ക് ലോകത്തിലുള്ള ലാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി അത് അതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടാവും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റെയർ metals like diamonds. For example, the Kohinoor diamond, Kohinoor diamond. അതൊക്കെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. Rare pictures, the pictures drawn by Leonardo da Vinci, that cannot be reproduced. അപ്പൊ അതെല്ലാം അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റ് ഉണ്ട്. മെഷീനറി ഒക്കെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ certain assets cannot be reproduced. They are non-reproducible. Okay, so tangible asset is an asset which is having a physical form and its value depends on its properties, and it is also less liquid. Okay, then it can be reproducible and not reproducible. Then intangible assets. Intangible asset or financial asset represents a legal claim to some future benefits. A legal claim to some future benefits. And comparing with the physical assets, it is more liquid because financial assets can be easily converted into liquid cash flow. And that is possible in the secondary market. Even though there is a secondary market for the physical assets, and its convertibility into cash form requires much time. But in the case of financial assets, it takes only a few hours or maybe within few seconds, we can transfer the ownership of the asset into other party. And therefore we can say that such assets are more liquid. And therefore financial assets are also generally considered as near monies. Near monies എന്ന പേരിൽ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ലിക്വിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അസറ്റ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് there is no physical form for financial assets. We can, for example, a bill of exchange. Only the one certificate is there. That doesn't mean that that doesn't give any physical appearance to that bill of exchange. അതിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ പീസ് നമുക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1 crore rupees. അപ്പൊ അതിന്റെ അത്രയും അത് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ഫോമുല 1 crore rupees നമുക്കില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു നമുക്കൊരു ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ഓക്കെ, അത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. Then these financial assets can again
be classified into two, just like what we had done in the case of physical assets. There are non-marketable and marketable financial assets. Non-marketable financial assets, of course, those financial assets which cannot be marketed at all. And such financial assets include bank deposits, post office deposit, company deposit, and provident fund deposits. We know, everyone knows that bank, the deposit, the amount of money or the if there is a deposit in our name on behalf of our name in any particular any bank, it's not easy so easy to transfer. We cannot transfer our account for money with any other person. The same one, the post office account, company deposit, etc. But at the same time, there are also certain marketable financial assets. The marketable financial assets are those financial assets which can be easily marketed, can be easily traded in the secondary market. And such financial assets include money market instruments, capital market instruments, life insurance, riders, etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, and let's see what are the various money market instruments. And before we will move on to different types of money market instruments, let's have an understanding about money market. മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിന് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് വരുന്ന ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കും. ദിസ് മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് for short-term borrowing, or it's a market where the short-term funds are traded, or it's a market where the short-term financial instruments having short-term maturities are being traded. ഹ്രസ്വകാല മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹ്രസ്വകാല മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് അതിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ഇടാം. അതിന്റെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ചിലത് 6 മാസം, ചിലത് 1 വർഷം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ. 1 വർഷത്തിൽ താഴെ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഹൈലി ലിക്വിഡ്. സച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഓഫൺ ദേ ആർ റെഫേർഡ് ആസ് നിയർ മണീസ്. എന്താ ഈ നിയർ മണീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നിയർ മണീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ദോസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് which can be easily converted into cash flow. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ബാങ്ക് ചെക്ക്, അതേപോലെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിയർ മണി ഫോംസിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, ആൻഡ് therefore they are having high liquidity and low risk. Okay, and now let's see what are the important money market instruments. ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ട്രഷറി ബിൽ. Treasury bill is one of the leading money market instruments traded in every financial system. Normally, these treasury bills are issued by government. Non-governmental agencies are not permitted to issue treasury bills, and they are mainly issued to bridge the fiscal deficit. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഫിസിറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു.
There is season a temporary gap between the revenue and expenditure. അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രഷറി ബിൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. And it's a short-term instrument issued by the government, mainly to finance the fill the short-term gap in revenue and expenditure. At every country, on behalf of government, it is a central bank that issues the treasury bills. Central bank treasury bills issue. And treasury bills സാധാരണയായിട്ട് 3 തരത്തിലുള്ള treasury bills. One in India, there are 3 types of treasury bills: 91 days treasury bills, 182 days treasury bills, and 364 days treasury bills. And there are 3 classification maturity basis. And they are highly liquid, and chances of defaults are very low, and they give moderate return to the investor, etc. as some of the features of treasury bill. And therefore it's an important money market instrument. Then next one is a certificate of deposits. This instrument is issued by the leading financial institutions on receiving a huge deposits. Main item commercial banks are a certificate of deposits issue. On receipt of a huge deposit, they commercial banks issue certificate of deposits. And this is mainly to meet their future credit requirements. അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ലെൻഡിങ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള CDs ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബാങ്കുകൾ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, നോർമൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ല, ഒരു ഹ്യൂജ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. നോർമലി CDസിലൊക്കെ വരുന്നത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ്. 1 crore 10 million അല്ലെങ്കിൽ $10 million ഒക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ, $1 million ഒക്കെ മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. And this can be easily transferred. The ownership of such instrument can be easily transferred. Okay. Then commercial paper. Commercial papers are issued by well-reputed corporates, which are approved by the central bank to finance their working capital or to meet their working capital. Commercial paper, no, it's an unsecured promissory note. The promissory note എന്ന് പറയുമ്പോൾ, promissory notes എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് one party promises to repay the certain sum of money to other party after a specified period of time with its rate of interest, at a particular rate. അപ്പം ഒരാൾ അങ്ങനെ പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ. അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനികൾക്കൊന്നും പറ്റും. വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വെൽ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് എന്തിനു വേണ്ടി അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻലി ടു മീറ്റ് ദെയർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. Then the other financial instrument is commercial bills. Commercial bills are often generated in connection with the trade transaction. But ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതില് whenever a commodity is sold on credit, the seller draws a bill on buyer and buyer accepts it and send it back to seller. Then it becomes a valid commercial bill. മറ്റു രീതി പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു US നിന്നും കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈവശം പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഫണ്ട് ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ US നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് തന്ന കമ്പനിയോട് നമ്മൾ ഒരു 1 month അല്ലെങ്കിൽ 2 months സമയം ചോദിക്കും.
അപ്പോൾ അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അവർ സമയം അനുവദിക്കും. പകരം അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അവരൊരു ബില്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതിലിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര റേറ്റ് വെച്ച് ഇത്ര എമൗണ്ട് അവർ പറയുന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്തോളാമെന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് അയച്ച് നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ലാണ്. ഓക്കെ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽസ് ആർ ഓഫൺ generated in connection with the trade transaction. Um, Whenever trade takes place on credit, the seller draws a bill on buyer. And the buyer accepts it and return back to seller. Then it becomes a commercial bill. So it can be defined as a written order from the creditor to debtor to pay a certain sum of money to a certain person after a certain period of time. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സെല്ലർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്, ഓർഡറാണ്. ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്തുകൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഡർ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് bill of exchange. And this instrument can also be traded in the security market. Okay. Then one more money market instrument, repos and reverse repo. Repo is a repurchase agreement in which one party agrees to sell the securities to another party, agreeing that that quantity of securities will be repurchased within a certain period of time at a specific price. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിപ്പോ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ റിസർവ് RBI അവരുടെ മോണിറ്ററി ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. റിപ്പോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട്, അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റാണ്. കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ സാധാരണ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഈ പറയുന്ന ധനകാര്യ ബില്ലുകൾ RBIക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ടെമ്പററി സെയിലാണ്. എന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം അവരെന്താണ് പറയാ, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് അത്രയും സെക്യൂരിറ്റീസ് തിരികെ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്നാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് റിപ്പോ ട്രാൻസാക്ഷൻ. റിവേഴ്സ് റിപ്പോയിൽ എന്താണ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് വാങ്ങുകയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, agreeing that after a specific period of time that securities will be returned back to central bank. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റാണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന റിപ്പോ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും നമ്മുടെ ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ എഗ്രിമെന്റ് in which one party agrees to purchase securities from another party by agreeing that after a specific period of time that amount of quantity of that number of securities will be returned back to the agency from where they get the securities. അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തോളാം എന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. അതാണ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്. റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് പർച്ചേസിങ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, സോറി, റിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are selling the security, agreeing that they will be purchasing after a specific period of time. Reverse repo, they are purchasing the security, agreeing that they will be selling the securities to the issuing agency after a specific period of time. Okay, ഇതും നമ്മുടെ ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. Then ഇത്രയുമാണ് കുറച്ച് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, ഹാവിങ് കോൾ മണി ഉണ്ട്, നോട്ടീസ് മണി ഉണ്ട്, ബാങ്കേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഇന്റർ ബാങ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. Then next, let's see what are the capital market instruments. Okay, there are different types of capital market instruments, among which the first one is equity share. Equity share എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഓണർഷിപ്പ് ഷെയർ ആണ്. They are the owners of the company. Equity shareholders are the owners of the company. They collectively own the company. And also by enjoying the ownership, normally they get all the benefits in connection with the operation of the corporates or the company. When the company gets excess profit, they get excess reward in the form of dividend. When the company is having loss, they have to bear loss. Therefore, we can say they are actually participating in the prosperity and even in the crisis situation of of the company. And they are also having the voting right in taking managerial decisions. Such instrument is known as equity share. A കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഷെയറാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് വെയർ ലോങ് ടൈം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ട്രേഡ്. അപ്പൊ ലോങ് ടൈം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. അതിലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈബ്രിഡ് ഷെയർ. It is having the features of both equity share and another instrument called debenture or bonds. In connection with the equity share, preference shareholders also getting return in the form of dividend, but they are getting a fixed dividend. Equity shareholders, the dividend given to the equity shareholders is not dividend distributed among the equity shareholders. It's not fixed. It will vary depending upon the profit turning capacity of the company or profitability of the company. But dividend എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ, മറ്റൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. Then bonds or debentures. It's a creditorship security. That means such instruments are issued by, it can be issued by either by the public sector company or even a private sector company. They are mainly issued to borrow money from financial market for a long period of time, and they are getting a return in the form of rate of interest, and that is also fixed rate of interest is having. They are and also they are having a fixed maturity period also. Comparing to the previous equity share and preference share, debentures or bonds, they get their income is certain. That means whatever happens in an economy, they get returned because the agreement is like that. They get a return in the form of interest. അപ്പം ഈ സാധാരണയായിട്ട് ബോൺസും ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കമ്പനികൾ ബോറോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലോങ് ടൈം പർപ്പസിനായിട്ട്. അത് ചിലപ്പം കമ്പനിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് എക്സ്പാൻഷൻ, മോഡർണൈസേഷൻ, ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ, അങ്ങനെ പല പർപ്പസിനുമാണ്. അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഈ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ another one is mutual fund schemes, capital market instrument. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ which pool the resources, which collect the small savings of the people and make collective investments in the capital market instruments. And normally they collect funds through various schemes. പല സ്കീം വഴിയാണ് ഒരു ബാങ്കുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓരോ പല ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവർ സ്കീം വൈസ് ഇതാണ്
fund collection. അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്താ ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് they are investing in various kinds of capital market instruments like equity share, preference share, debentures or bonds, or in government securities, etc. അപ്പോൾ അവയിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Therefore, it helps even a common man, an ordinary man, a person who is having who doesn't have much awareness about the capital market operations can indirectly invest in these so-called capital market instruments through mutual funds. Then another one is financial derivative. It's an instrument. Derivative contract is an instrument whose value depends upon the value of some underlying assets. ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അവധി വ്യാപാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെയാണ്, ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്. ഫ്യൂച്ചറിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ പല തരത്തിലുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. Mainly there are three forms of financial derivatives: forward, futures, and options. Okay. This is also a capital market instrument. Then another one is government securities, which are also commonly known as gilt-edged securities, because they are the safest investment medium. ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് government securities. Government securities are issued by, as its name shows, they are issued by the governments. And on behalf of the government, they are issued by the central government. A return on this security is in the form of rate of interest. And they are also having a long-term maturity. Maturity എന്ന് പറയുന്നത് 7 വർഷം, 7 to 12 or 15 or 20, 25 years വരെ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ്. മേ ബി ഫോർ ദ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഡെറ്റ്, മച്ചുവേർഡ് ഡെറ്റ്, ഓർ മച്ചുവേർഡ് ബിൽസ്, ഓർ ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. പല പർപ്പസിനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മണി മാർക്കറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റബിൾ ഇതിൽ വരുന്ന ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീംസ്. All of you are aware about the insurance schemes, insurance policies. Maybe some of you are also having insurance policies. And we take policies, insurance policies, to protect ourselves from various kinds of risk. That can be the risk of life, the risk of assets, etc. അപ്പം അതിലൂടെ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ആ ഒരു സ്കീമുകളും അത് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പോളിസി വെച്ച് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റ് പല ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലോണുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. So this is also another important financial instrument. Then riders. Riders are add-on to life insurance policies. This can be purchased with the basic policy on payment of a small additional premium. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പോളിസിയോടൊപ്പം തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ചെറിയ പോളിസി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രീമിയം കൂടെ അടിച്ചൊരു ഹെൽത്ത് കവറേജ് കൂടെ മേടിക്കുക. അതൊരു റൈഡറാണ്, അതും നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി മാർക്കറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സുമായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അസറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാർക്കറ്റബിൾ ആൻഡ് നോൺ മാർക്കറ്റബിൾ. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിന് കൂടുതൽ ലിക്വിഡിറ്റി, കുറച്ചുകൂടി നിയർ മണി ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും.
Capital ഉണ്ട്, money market instruments ഉണ്ട്, life insurance policies, riders ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ types. Okay. So this is about financial assets. If you have any clarification on this topic, we'll have a discussion on in the next live class. Okay, thank you.